Hello and welcome again. This is Dr. Sangram Patil. हा दुसरा भाग आहे या चॅप्टरचा. क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स जे पहिलं चॅप्टर आहे तुमच्या बुक मधलं, त्याच्यातला दुसरा पार्ट आहे. पहिला पार्ट व्हिडिओ जो आहे तो आम्ही चॅनलवर टाकलेला आहे, तो तुम्ही बघितला नसेल तर प्लीज गो थ्रू दॅट. ओके. And again, I'm requesting you, if you are new to this channel, please subscribe आणि नोटिफिकेशनचं जे बटन आहे ते पण दाबा, म्हणजे आम्ही जे पुढचे व्हिडिओ पोस्ट करणार आहोत ते तुम्हाला लगेच कळतील. सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस पार्ट नाव. या पार्ट मध्ये आपण थोडस हे एनर्जी वेगवेगळ्या सबस्टन्स मधून जे येते त्याच्याबद्दल बघणार आहोत, लाईफ प्रोसेस. अँड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल डिव्हिजन, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. सो stick to the end, till the end. Okay. So energy from proteins. So मागच्या पार्ट मध्ये आपण बघितलं की कार्बोहायड्रेट्स मधून एनर्जी मिळते, वी नो लिपिड्स मधून एनर्जी मिळते आणि प्रोटीन्स मधून एनर्जी मिळते. and there are various pathways through which the energy is finally received at the cellular level, at the mitochondria level. Okay. and there are various pathways, part त्याचे aerobic, anaerobic mechanisms आहेत. aerobic मध्ये glycolysis, which is also called EMP, Emmden-Meyer pathway. Step 2 जी आहे that is TCA, tricarboxylic acid cycle, Krebs cycle पण म्हणतात तिला. आणि part 3 is electron transport chain. So part glycolysis takes place in the cytoplasm आणि step 2 आणि 3 जे आहे Krebs cycle आणि ETC, they take place in mitochondria. and they total aerobic respiration जे आहे त्याच्यातून we get 32 ATPs. anaerobic respiration जे त्याला fermentation नाव आहे, you either get from pyruvic acid, you either get lactic acid or you get alcohol. आणि त्याच्याबद्दल आपण पाहिलं. So let us now move ahead. So protein is a main building block of the body. Okay. Proteins are macromolecules. Macromolecules म्हणजे त्यांचं molecular weight is more than 10,000 Dalton. ते मोठे आहेत आकार. They are found from chains of amino acids, so they are polypeptides. Okay. Animal proteins are called first class proteins because they have all the essential amino acids in them. म्हणून फर्स्ट क्लास. ओके. ते सुपेरियर आहेत अमायनो ऍसिड म्हणून नाही, त्यांच्यामध्ये सगळेच्या सगळे अमायनो ऍसिड आहेत इसेन्शियल, जे बॉडी तयार करू शकत नाही. दे आर देअर, दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. व्हेजिटेरियन प्रोटीन्स मध्ये सम इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स आर मिसिंग, त्याच्यामुळे आपल्याला वेगवेगळे कॉम्बिनेशन जर केले तर ती कमी भरून निघू शकते. सो व्हेजिटेरियन प्रोटीन्स आर नॉट फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. एनिमल प्रोटीन्स आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. ओके. नाउ प्रोटीन्स गिव्ह एनर्जी and that energy is equal to 4 kilocalorie per gram of protein. Okay, लक्षात ठेवा. Carbohydrates give the same amount of energy, but fats give 9 kilocalorie per gram energy. Now, excess proteins are stored in liver and in the muscles, but they are not stored as amino acids. लक्षात. Now, excess sugars are stored as glycogen. The excess proteins have to be converted into other forms, not as amino acids. आपण पुढे बघूया. हे वेगवेगळे सोर्सेस प्रोटीनचे दिलेले आहेत, व्हेजिटेरियन सोर्सेस आणि सम नॉन व्हेजिटेरियन सोर्सेस. मिल्क प्रोडक्ट्स, लेंटिल्स, दाल, दही, बीफ, पनीर, चीज आणि व्हेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, these are the sources. Now, functions of amino acids. आता प्रोटीन्स जे आहेत ते बॉडीमध्ये आपण कंझ्युम करतो. They get digested in gastrointestinal tract. They get converted into amino acids. Amino acids are absorbed into the body. आणि मग ते amino acids are utilized in body for different purposes. आणि one of the main function of amino acids is to participate in protein synthesis. त्याच्यापासून प्रोटीन सिंथेसिस होतं, म्हणजे प्रोटीन ब्रेकडाऊन होऊन अमायनो ऍसिड अन्नाने लिकेज येतं. अमायनो ऍसिड तिथून ऍब्सॉर्ब होतं बॉडीत आणि इट इज युज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऍज पर द नीड ऑफ द बॉडी. बट इट हॅज गॉट all the other actions and we'll go through them. तुमच्या बुक मध्ये अशा टाइपची एक डायग्राम दिलेली आहे की अमायनो ऍसिड कुठे कुठे यूज होतो. तर स्किन मध्ये मेलानिन, केराटिन हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, मेलानिनचं पिगमेंट आहे, केराटिनचं जे स्ट्रक्चर आहे, these are derived from these amino acids and proteins. ब्लड मध्ये हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. अँटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स.
मसल्स मध्ये ऍक्टिन मायोसिन्स हे जे मसल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये तुम्ही ती डायग्राम बघितली असेल. So there are actin and myosin filaments. They are involved in muscle contraction. They are proteins. Bones, ossin, बघा ऑस हा शब्द बोनशी संबंधित असतो. ऑसिफिकेशन, ऑस्टिओपोरोसिस, ऑस्टिओपेनिया, हे सगळं ऑस म्हणजे बोन रिलेटेड टू बोन्स. ऑसिन नावाचा प्रोटीन आहे. पॅनक्रियाज मध्ये इन्शुलिन आणि ट्रिप्सिन हे हॉर्मोन्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस अमायनो ऍसिड्स अँड प्रोटीन्स. सेल्स मध्ये एन्झाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. मेम्ब्रेनच्या मध्ये प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स and proteins are inserted in between lipid layer. Now pituitary hormones जे आहेत they are made up of proteins. So एक मोठी लिस्ट आहे. Just remember, go through your book list as well and that diagram. Now important facts about amino acids. The excess amino acids are not stored. I told you in the previous slide. They are broken down into ammonia. Ammonia is removed from body. Okay. So remaining amino acids are converted into glucose. The process of formation of glucose from non-glucose substance in the body is called gluconeogenesis. म्हणजे प्रोटीन्स पासून ग्लुकोज तयार झालं, फॅट पासून ग्लुकोज तयार झालं तर त्याला ग्लुकोनिओजेनेसिस असं म्हणतात. ठीक आहे. So these amino acids are converted into glucose and glucose is stored as glycogen. आपण दोन स्लाइड पूर्वी बघितलं बघा. Proteins are stored as glycogens. Okay. Plants synthesize amino acids. The plants are autotrophic organisms. You know that. What is autotrophic? स्वतःचं फूड स्वतः तयार करणारे. ऑटोट्रॉपिक म्हणजे फोटोसिंथेसिस करणारे. सो दे सिंथेसाइज अमायनो ऍसिड्स डी नोव्हो. डी नोव्हो म्हणजे काय? स्क्रॅच पासून, शून्यातून स्वतःहून तयार करतात. ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी ते वेगवेगळे जे कंपाऊंड सॉइल मधून घेतात, खत दिलं जातं, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर, सनलाइट या कॉम्बिनेशन मधून ते हे फूड प्रॉडक्ट्स तयार करतात. आणि रुबिस्को तुम्हाला इयर 10 मध्ये याचं खूप डिटेल नाही आहे, पण इयर 11 आणि 12 मध्ये रुबिस्को हा जो प्रोटीन आहे हा प्लांट्स मध्ये असतो. दिस इज द मोस्ट अबंडंट प्रोटीन ऑन द अर्थ. लक्षात घ्या. ओके. रुबिस्को. सो दिस इज जस्ट अबाउट लिटल बिट अबाउट अमायनो ऍसिड. एवढंच तुमच्या सिलेबस मध्ये, याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला या स्टेजला गरज नाही. बट रिमेंबर रुबिस्को विल कम इन युअर इयर 11 and 12. दिस इज अ प्रोटीन. ओके. लक्षात घ्या. आता पुढचा जो होता आहे तो लिपिड्स ऍज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ लिपिड्स आर फॉर्म फ्रॉम फॅटी ऍसिड अँड अल्कोहोल. ओके. जे जेव्हा फॅट तयार होतं ते फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोलचं तयार झालेलं असतं. म्हणजे जेव्हा ते डायजेशन होतं तेव्हा त्याच्यापासून फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल रिलीज होतं अन्ननलिकेमध्ये. दे आर स्टोर्ड इन ऍडिपोस टिश्यू. ऍडिपोस टिश्यू म्हणजे जे फॅट आहे आपल्या स्किनच्या खाली आहे, पोटावर आहे, हे सगळे जे चबी आहे, दिस इज ऍडिपोस टिश्यू. ओके. दिस फॅट इज देअर अराउंड दी बॉडी ऑर्गन्स इनसाइड. म्हणजे पोट जे मोठं दिसतं ते काय फक्त स्किनच्या खालचं फॅट नसतं, तर ते ऑर्गन्स, आपली अन्ननलिका, लिव्हर, किडनी याच्यावर जे ऍडिपोस टिश्यू आहे त्याच्यातलं पण फॅट असतो. सो दॅट इज कॉल्ड व्हिसरल फॅट. आणि हे जे वरचं कार्ड आहे दिस इज कॉल्ड सबक्युटेनियस और सोमॅटिक फॅट. फॅट्स are stored in adipose tissue. They provide 9 kilocalorie per gram of energy. आणि इथे फॅटचं केमिकल स्ट्रक्चर दिलंय जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तुम्हाला हे लक्षात ठेवायची गरज आहे. सो दॅट इज अबाउट फॅट्स. फंक्शन्स काय आहेत फॅटचे तर लक्षात घ्या. दे आर गुड स्टोअर ऑफ एनर्जी. जेव्हा उपाशी पोटी जास्त वेळ राहावं लागतं तेव्हा बॉडीतलं फॅट वापरायला सुरुवात करते बॉडी. ओके. सेल मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म. आता दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. लक्षात. So this cell membrane is made up of phospholipids. So ही जी layer आहे बघा, this layer and this layer, yeah, there are two layers of phospholipids. Phospholipid म्हणजे काय? So this is a lipid with phosphorus. So this is a bilayer membrane. आणि सेल मेम्ब्रेन मध्ये हे असे दोन लेयर्स असतात आणि त्याच्यामध्ये there is a protein molecule interspersed. प्रोटीन मध्ये प्रोटीनचे मॉलिक्युल आहेत. these are channels. टनेल असतात याच्यातून आयन्स आणि सबस्टन्सेस ट्रान्सफर होतात. आणि there are other proteins, carbohydrates, structures attached to the cell membrane.
Okay, some protein work as receptors and some protein work as ion channels. But the main structure, main component of the cell membrane is made up of lipids. Okay, so cell membrane protection of the protecting membrane of the nerves is made up of lipids, and lot of hormones need lipid for their production. So that is about lipids, the roles of lipids. लक्षात. आता तुमचा जो आहे फंक्शन तुमच्या बुक मध्ये हे दिलेलं आहे तुम्हाला. They have asked you to think about this. Why can't we eat hot food during inflammation of the mouth? जेव्हा तोंडामध्ये छाले येतात तेव्हा गरम किंवा तिखट का खाता येत नाही? त्याचं साधं कारण असं आहे की छाले येतात त्यावेळेला तिथल्या ज्या नर्व्स असतात, those nerves, the membrane, the protecting membrane, the lipid membrane around that nerves is damaged. So when you eat hot or spicy, that irritates the nerve because the nerve is unprotected. That's why it irritates. That's why you cannot eat hot or spicy when you have mouth ulcers, mouth inflammation. Now, why do some people have night blindness? Because night blindness म्हणजे रात्री त्यांना अंधारामध्ये जास्त दिसत नाही. This is a typical symptom of vitamin A deficiency. Vitamin A कमी झालं एखाद्यामध्ये की त्यांना नाईट ब्लाइंडनेस होतं. आता फार दिसत नाही पण पूर्वी खूप असायचं. आता विटॅमिन ए भरपूर जे प्रॉडक्ट्स असतात, फूड प्रॉडक्ट्स जे घेतो आपण त्याच्यामध्ये मिक्स केलेलं असतं, सप्लिमेंट टाकलेले असतात. सो विटॅमिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर ए पिगमेंट इन आय, इन द रेटायना ऑफ द आय. आणि मला मी डायग्राम काढून दाखवतो. सो दिस इज अ आय. हा लेन्स आहे आपला आयचा समोरचा जो भाग आहे तो कॉर्निया. द लाइट्स कम फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द आउटसाइड, and the membrane at the back of the eye is called retina. Okay, आणि या रेटायना मध्ये एक पिगमेंट असतो, त्याला त्याचं नाव असतं रोडॉप्सिन. RHODOPSIN, रोडॉप्सिन. ओके, जसं स्किन मध्ये मेलानिन पिगमेंट असतं, झाडाच्या पानांमध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतं ग्रीन, तसं रेटायना मध्ये रोडॉप्सिन पिगमेंट असतं. दिस इज इन्व्हॉल्व्ड इन विजन ऍट नाईट. डार्क जेव्हा बाहेर असतं तेव्हा हे रोडॉप्सिन डार्क विजन मध्ये रोल असतो. अँड दिस नीड्स विटॅमिन ए. सो इफ यू हॅव विटॅमिन ए डेफिशियन्सी, कमतरता असली की हे रोडॉप्सिन कमी होतं. रोडॉप्सिन कमी झालं की रात्रीचं दिसत नाही नीट अंधारामध्ये. ठीक आहे, तर त्याला रातांधळेपणा किंवा नाईट ब्लाइंडनेस असं म्हणतात. सो हे तुमच्या बुक मध्ये 2 मुद्दे दिलेले आहेत तुम्हाला. नाउ लिटल बिट अबाउट विटॅमिन्स. नाउ विटॅमिन्स आर इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स. ते इसेन्शियल आहेत म्हणजे विदाउट देम वी कॅनॉट सर्वाइव्ह. रिमेंबर द वर्ड इसेन्शियल मीन्स it has to be there. If you cannot provide it to the body, you will at some point die. Okay, now today they are needed for proper body functions. There are 6 common types of vitamins: A, B, C, D, E, K, and they are again divided into 2 groups. A, D, E, K are fat soluble and B, C are water soluble. लक्षात ठेवा. Okay, so 6 types, 4 of them are fat soluble and 2 are water soluble. B, C is water soluble. Okay, so a little bit more about vitamins. What is the role of vitamins? Roles: they help in metabolism. बॉडी मधल्या ज्या वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स असतात त्यांना मेटाबॉलिझम हा शब्द असतो. मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स मध्ये विटॅमिन्स हॅव इम्पॉर्टंट रोल. They are required for enzyme activity. Okay, so chemical reactions are catalyzed by enzymes in living organisms, and vitamins are important in enzyme activity. So vitamin B2 is required for FADH2 formation. Flavin, F म्हणजे flavin. Vitamin B3, that is niacin, is required for NADH2. So niacinamide, N is niacin, F is flavin. So B2 is for FADH2, B3 is for NADH2 formation. So the vitamins are important for metabolism, enzyme activity, and formation of various enzymes. Now, again, your book wants you to think over this. Why dryness occurs in mouth? Why ORS is given?
oral rehydration solution, and why sweating occurs. So this all is related to water, electrolyte, and temperature maintenance of the body. When you feel dry, that means you are thirsty. There are various other disease-related causes of dryness. You don't need to go into them. This is just a water shortage. You are dehydrated and you feel dry. That is why ORS is given, that has salts, common salts, and it is mixed with water. So you get water replaced and you get salts replaced. Why sweating occurs? It is to maintain the water, electrolyte, and temperature balance. Okay? So this is a simple answer. No need to go into more details at this stage. Now, importance of water. Body contains about 70% water. त्या शरीरामध्ये 70% पाणी आहे, सेल मध्ये 70% पाणी आहे, ब्लड प्लाझ्मा मध्ये 90%, ब्लड जे लिक्विड पार्ट जे त्याच्यात 90% water, and water is needed for all the cell functions and for digestion. Water is essential nutrient, so we cannot survive without water. Okay, let's start. 70% of the body is water and 90% of blood plasma is water. Now, fibers. लक्षात घ्या. Fiber is very topical at this stage. म्हणजे खूप आता सध्या ट्रेंड मध्ये आपण म्हणतो ना, व्हॉट इज इन ट्रेंड, तर फायबर इज इन टू मच इन ट्रेंड nowadays. Fibers are good for health. They cannot be digested, but they help in digestion. They help in waste removal. The sources of the fibers, remember, there are no fibers in milk. तुम्ही फक्त milk products घेत असाल तर there are no fibers. There are no fibers in non-veg food. ठीक आहे, त्याच्यात फायबर नसतं. Fibers come from vegetarian sources. Therefore, it is important to have vegetarian sources in your diet on a regular basis, on a daily basis. So they come from vegetables, fruits, green leafy vegetables. They also come from other vegetarian sources like cereals, आणि हे जे असतात त्याच्यातून पण ते येतात. ठीक आहे, गहू, तांदूळामध्ये खूप नसतं कारण ते पॉलिश केलेलं असल्यामुळे त्यात खूप फायबर राहत नाही. बट इतर जे अनपॉलिश फूड आहेत, वेगवेगळ्या डाळी आहेत, त्याच्यामधून आपल्याला फायबर मिळतात. नट्स आहेत, बदाम, काजू, अवोकॅडो, या सगळ्यामधून आपल्याला डाळी साळींमधून फायबर्स मिळतात. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव वी डन विथ द बेसिक न्यूट्रिएंट्स. Now let us turn to very important topic in this chapter, which is cell division. Why we need cell division? Cell एकाचे दोन का झाले पाहिजे? त्याचे दोन मेन कारण आहेत. एक म्हणजे ही बॉडी जी आहे ही मेंटेन राहिली पाहिजे, वाढली पाहिजे, ग्रोथ झाली पाहिजे, रिपेअर झालं पाहिजे, मेंटेनन्स झाला. ठीक आहे. It helps in the growth, it repairs the injured tissue. And second important thing is, it is important in the formation of new organisms. This is through formation of gametes. So sperm and ovum, they are generated through cell division. So for maintenance, growth, development, repair of the body, and for formation of new organisms. Does the number of cells increase with growth, development, repair? Yes. There is a cell number added to the existing cells. That's when you get growth, that's when you get repair, that's where you get new organisms. That's the question asked in your book. So that's a simple demonstration of cell division, simple cell division. Parent cell, the nucleus divides into two, then cytoplasm divides into two, and then the two cells are created and are genetically identical to each other. We'll go into more details of this. Now, there are two main types of cell divisions, as you all might have read. Mitosis, this takes place in somatic cells, body cells, and meiosis or meiosis, that takes place in specialized reproductive cells and gives rise to germ cells, that is sperm and ovum. Okay, let's check out two different types. Now, understand this concept. Normal cell has two pairs of chromosomes, two sets of chromosomes, not two pairs, two sets of chromosomes. So in human cell, we have 46 chromosomes. In human cells, we have total 46 chromosomes. Out of these, 22 pairs are called autosomes,
and one pair is called sex chromosome. So two chromosomes, one pair is sex chromosome, and 22 pairs, that is 44 chromosomes, are autosomes. Okay. So when you have 46 chromosomes, it is termed as 2n. When you have 23 chromosomes, that is in sperm or in ovum, it is termed as just n. Okay, that is haploid. This is diploid. आणि त्याच्यापेक्षा अजून डबल नंबर दाखवलेला आहे, म्हणजे जेव्हा सेल चे क्रोमोझोम डबल होतात बिफोर फर्दर डिव्हिजन, इट इज 4n. ओके, सो द इम्पॉर्टंट concept is DNA replication occurs before actual cell division. So first the nucleus is divided into two. Nucleus मध्ये काय डिवाइड होतं तर क्रोमोझोम डिवाइड होतो, क्रोमोझोमचं डिप्लिकेशन होतं, म्हणजे काय होतं तर डीएनएचं डिप्लिकेशन होतं किंवा डिव्हिजन होतं. सो डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स फर्स्ट and then cell division occurs. Okay, so this is a simple demonstration of homologous chromosome giving rise to two chromosomes. So this is a duplication. Okay, now or replication. Now what is homologous chromosome? हे जे 46 क्रोमोझोम आहेत याच्यातले जे 22 पेअर्स आहेत म्हणजे 44 क्रोमोझोम आहेत, या 44 मध्ये 22 हे आईकडून आलेले आहेत आणि 22 हे डॅड कडून आले. सो वन क्रोमोझोम फ्रॉम मम, वन फ्रॉम द सेकंड क्रोमोझोम फ्रॉम डॅड, आणि मम आणि डॅड कडून आलेल्या क्रोमोझोमची जी पेअर आहे एक पेअर, हिला होमोलॉगस क्रोमोझोम असं म्हणतात. So this is a homologous chromosome. When replication takes place, you get double number. Now this diagram shows chromatids. So what is chromatid? So this is a chromatid. This is a chromatid. Okay. This whole structure is chromosome. Okay, let's have a look into more details. Now, what is the shape of the chromosome? What is the shape of the chromosome? This is a chromosome. This is chromosome, and it has got what? DNA, double-stranded DNA. It has got two chromatids. 1, 2. Okay. Now, identify parts of this diagram. Now, what are the parts of this diagram? It's simple. Okay. So simple to remember. This is a short arm. This is a long arm. Okay. This is chromosome. We have double-stranded DNA structure. Chromosome. This is centromere. Okay. And these are made up of chromosomes. So short arm of chromatid, long arm of chromatid, centromere, and chromosome. These are the parts. Okay. Very easy to remember. Have a look into your book. Now, chromosome condition. The pair present in second condition. So this is the second condition. This is pair. 2n. Diploid. It's called diploid. Di is di. Diploid. And when it is a single chromosome, then it is called n. So it is haploid. Okay? Haploid is half the number. Right? Diploid. Now structure visible clearly during mitosis. The chromosome structure is not normally very well visible. But during the stage of mitosis, because the chromosome undergo thickening, which is called condensation, condensed milk माहिती आहे तुम्हाला, जे घट्ट केलेलं मिल्क असतं, बासुंदी, खीर साखर किंवा डब्यांमध्ये कंडेन्स मिल्क येतं वेगवेगळ्या कंपन्यांचं. तर कंडेन्सिंग म्हणजे शॉर्ट आणि थिक होतं, म्हणजे आकार कमी होतो आणि ते थिक होतं. आणि जेव्हा ते तसं होतं मायटोसिस मध्ये, तेव्हा ते क्रोमोझोम आर वेल विजिबल, दे आर क्लिअरली विजिबल, अदरवाइज दे आर नॉट व्हेरी वेल विजिबल. अच्छा. सो हॅप्लॉइड, डिप्लॉइड. नाउ we'll go through these two types of cell divisions. One is mitosis, the other is meiosis or meiosis. Okay. Western countries मध्ये जिथे मी राहतो आम्ही मायोसिस म्हणतो, आपल्याकडे इंडियामध्ये तिला मियोसिस म्हणतो. ओके. सो लुक ॲट दिस सिंपल डायग्राम that shows the cell division by mitosis. Okay.
सो मायटॉसिस ऑफर्स इन सोमॅटिक अँड स्टेम सेल्स. सोमॅटिक म्हणजे या बॉडीच्या सगळ्या सेल अपार्ट फ्रॉम दी जर्म सेल्स, म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनच्या ज्या सेल्स आहेत त्या सोडून त्या बाकीच्या सोमॅटिक. तर हे सोमॅटिक मध्ये होतं. आणि स्टेम सेल म्हणजे स्टेम सेल्स आर दी स्पेशलाइज्ड सेल्स इन सर्टन ऑर्गन्स की ज्याच्यापासून इतर सेल्सचं प्रोडक्शन होतं. म्हणजे ब्लडच्या सेल्स तयार होतात. कुठून तयार होतात तर बोन मॅरोच्या मध्ये, आपल्या बोनच्या मध्ये जी कॅव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये बोन मॅरो असतो, त्याच्यामध्ये स्टेम सेल्स असतात, त्याच्यापासून ब्लड तयार होतं. रेड ब्लड सेल, व्हाईट ब्लड सेल, तशा बोनच्या पण सेल्स असतात, अशा त्यांना स्टेम सेल म्हणतात. तर या सोमॅटिक सेल्स आणि स्टेम सेल्स मध्ये मायटोसिस होते. व्हॉट इज मायटोसिस? वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. वन इज न्यूक्लियर डिव्हिजन. रिमेंबर, आधी डीएनएचं डिप्लिकेशन होतं, डिव्हिजन होतं, आणि मग सायटोप्लाझम्स होतं. सो न्यूक्लियर डिव्हिजन इज कॉल्ड कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोप्लाझम डिव्हिजन इज कॉल्ड सायटोकायनेसिस. कॅरिओकायनेसिस आधी होतं, मग सायटोकायनेसिस होतं. कॅरिओकायनेसिस टेक्स प्लेस इन 4 डिफरंट फेजेस. या इम्पॉर्टंट आहे and understand them. I will try and explain you in a simple manner. So let's go through this. So DNA replication, the nucleus replication takes place first. So karyokinesis बघा, दोनाचे क्रोमोझोम इथे जे आहे त्याने वाढवलेले आहे, रिप्लिकेशन केलेलं आहे. So before the actual cell division, the chromosome has duplicated itself. Now it divides into 2 parts. Yeah, the 2 parts go into two separate parts of the 2 sets of chromosome. They go into 2 separate parts of the cell, and then the cell divides. So this is the cytoplasmic division. Okay, this is cytokinesis. This is karyokinesis. Nucleus or chromosomal material is divided into 2. Here, the cytoplasm is divided. Now, this process takes place in 4 phases. Let's go through them now. Now, first phase is called prophase. Chromosomes condense. Remember, I told you what is condense? घट्ट होता. आणि घट्ट झालं, दूध घट्ट केले काय त्याचा आकार कमी होईल. आकार कमी होईल पण ते थिक होईल. नॉर्मली क्रोमोझोम्स आर लाईक थ्रेड्स, थिन थ्रेड्स, धागे दिसत नाहीत व्यवस्थित. पण जेव्हा ते कंडेन्स होतात तेव्हा ते शॉर्ट होतात आणि थिक होतात. सो दे आर विजिबल. सो सिस्टर क्रोमॅटिड्स बिकम विजिबल. क्रोमॅटिड्स म्हणजे काय? क्रोमोझोमचे 2 वेगवेगळे जे थ्रेड्स आहेत ते. सेंट्रिओल्स मूव्ह टू द अपोजिट साइड. नाव सेंट्रिओल जे न्यूक्लियस मध्ये आहे ते अपोजिट साइडला मूव्ह करतात. ओके, दे स्टार्ट मूव्हिंग टू द अपोजिट साइड, अपोजिट अवे फ्रॉम इच अदर. आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर. जे मेम्ब्रेन आहे क्रोमोझोमच्या आजूबाजूची ती डिसअपियर होते. आणि न्यूक्लिओलस also starts to disappear. Okay, so there are 4 things happening here. Chromosomes condense, that makes sister chromatids visible. Centriole starts to move away from each other to the opposite end. Nucleus membrane starts to disappear, and nucleolus also starts to disappear. Okay, so that is prophase. Simple. Now second phase is metaphase. मेटाफेज मध्ये काय होतं बघा, क्रोमोझोम जे आहेत ते सगळे एका लाईन मध्ये सेंटर मध्ये विषुववृत्तावर आले तसे, इक्वेटरवर आले तसे एका लाईन मध्ये सेंटर मध्ये. सो क्रोमोझोम्स आर फुल्ली विजिबल बिकॉज दे आर कंडेन्स्ड. दे अरेंज देमसेल्व्स ॲट द इक्वेटोरियल प्लेन, म्हणजे सेंट्रल प्लेन मध्ये क्रोमोझोम अरेंज होतात. ओके, देन स्पिंडल फायबर्स अटॅच. आता नाव हे जे सेंट्रिओल्स that move away from each other, I'll try and explain you using this now. Okay, so the centrioles, is a centriole, they have moved from each other to the opposite poles. या सेंट्रिओल पासून हे प्रोटीनचे फायबर्स जे आहेत याला स्पिंडल फायबर म्हणतात. ते आर फ्लेक्झिबल फायबर्स. ते सेंट्रिओल पासून असे पसरलेले असतात. सो these spindle fibers attach to the centromeres of the chromosomes. Remember what is centromere? It is the junction. It is centromere आहे, बरोबर आहे. हे क्रोमॅटिड अटॅच होते, सेंट्रोमियर आहे. या सेंट्रोमियरला हे स्पिंडल फायबर अटॅच होतात, वेगवेगळे जे क्रोमोझोम आहे त्याचे. आणि इथे सेंट्रिओल आहे. सेंट्रिओल, स्पिंडल फायबर्स
Spindle fibers attach centriole to the centromere. Centriole to centromere. लक्षात घ्या. This is from both sides. From this end of the cell, that end of the cell. Okay. So this is metaphase. Simple. Chromosomes are visible. Chromosomes are arranged at the equatorial plane. The spindle fibers attach centriole to the centromere of the chromosome. Simple. That's it. Remember the diagram. Now next step is anaphase. What does anaphase mean? Anaphase मध्ये काय होतं आता? हे जे centromeres आहेत. Remember again. Don't forget what centromere is. हे centromere आहे. ठीक आहे? क्रोमोझोमच्या इथे. This is short arm. This is long arm. A centromere split up. So it separates two fibers, two chromatids. So two chromatids separate because centromere split. Split म्हणजे division होणे. Now sisters chromatids separate. They move to the opposite ends. इकडचे तिकडे, तिकडचे तिकडे. ठीक आहे? So this chromosome now is split into two chromatids. One set of chromatids goes to one end towards the centriole of that side. The other set of chromatids goes to the other end towards the centriole of that side. So there are two sets formed. Okay? आता हे जे स्ट्रक्चर आहे हे केळीच्या घड सारखं दिसतं, केळीच्या फणीसारखं. बंच ऑफ बनाना. ओके? हे जे आहे त्याला बंच ऑफ बनाना म्हणतात. आणि हे जे क्रोमॅटिड्स तयार झालेले आहेत याला डॉटर क्रोमॅटिड. डॉटर. Okay, daughter chromatids. So there is a complete set of chromatids. जेवढे सेल आधीच्या फेज मध्ये होते तेवढा नंबर आहे, इकडे पण तेवढाच नंबर कमी झालेला नाही, लक्षात घ्या. दिस इज अ मायटोसिस. So anaphase separates chromatid. They are called daughter chromatids or daughter chromosomes. Okay, आणि मग this looks like a banana केळीच्या फणीसारखे दिसतंय. मग last phase is telophase. So what is telophase? The chromosomes reach to the pole. हे जे क्रोमोझोम आहे आता हा सेंट्रिओल आहे, हा सेंट्रिओल आहे. ही सेल आपण आधीची जी बघितली होती. ओके, ही अशी होती पूर्ण. सेंट्रिओल एका एंडला गेला, सेंट्रिओल दुसऱ्या एंडला गेला. Then these chromatids went on that side. These chromatids were pulled on this side. कशामुळे झालं होतं तर स्पिंडल फायबर मुळे ते असे ओढले गेले. बरोबर आहे. Now let's get rid of this. Now what happens is the nuclear membrane reappears. Nuclear membrane आली परत त्या क्रोमॅटिड्सच्या जो सेट आहे त्या सेटला कव्हर करायला. Nuclear membrane reappears here on this side as well. Two daughter nuclei are formed. Okay, then there is a central furrow. See, central इथे जो फरो आहे तो तयार होतो. Central furrow. It is called cleavage or furrow. Yeah, furrow. F-U-R-R-O. खाच पडते. Okay. So two daughter nuclei form and then chromosome number remains the same. It is 2n. 2n. Then this furrow or cleavage grows deep, and it divides this cell into two cells. So first there was a DNA duplication. Now there is a cell duplication or replication. जे एका सेलचे दोन झाले, नंबर 2n राहिला. लक्षात. या डॉटर क्रोमॅटिड ज्या आहेत या फर्दर ग्रो होतील आणि मग त्याच्यापासून क्रोमोझोमचा सेट तयार होतो. सो दिस इज अबाउट मायटोसिस. व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. 4 फेजेस मायटोसिसच्या. 4 फेजेस आपण बघितलेले आहेत आणि आपण ते आता मियोसिस येईल तेव्हा त्याच्यात परत या 4 फेजेस बघू. कारण मियोसिस इज टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. मियोसिस 1, मियोसिस 2. Meiosis 2 is exactly same as mitosis. आणि meiosis 1 जे आहे ते आपण आता त्याच्यात काय बदल आहे ते बघू. So it is very simple. Okay, chromosomes are duplicated. Now after the chromosomes have reached to 2 poles, 2 ends, the nuclear membrane reappears. Then what happens? Cytoplasm divides. 2 daughter cells are formed. Genetically they are identical. Okay, so this is cleavage furrow. And this gives rise to 2 daughter cells. This is called cytokinesis. Okay, karyokinesis.
cytokinesis. Simple. Now next, again, little bit to summarize. Mitosis takes place in somatic cells and in stem cells. Maintains chromosomal number to 2n. 46 human being मध्ये. And it produces identical daughter cells. So mitosis has got karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is in 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And then cytokinesis takes place, which divides cells into 2 cells. Now, again, little bit about this, little bit division. We don't need to we've done that already. Okay, so we'll just skip this slide. Okay, or let me take you through this again. Few minor points about telophase. So, chromosomes, when they reach opposite poles, yeah, they start to become thin. Remember, they had condensed in the previous pages. Condensed झाले होते की नाही ते? आता परत ते थोडेसे थिन व्हायला लागले. आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर्स, न्यूक्लियोलस रिअपियर्स, म्हणजे पूर्ण न्यूक्लियस तयार होतो. न्यूक्लियस तयार होतो. स्पिंडल फायबर जे होते बाहेरचे, त्यांचं आता काही काम नाही राहिलं. So they start to disappear. That's how 2 daughter nuclei are formed. Okay, so a little bit more details about telophase. The last phase आहे cytokinesis. Now completion of nuclear division. Again, couple of points. Karyokinesis completes in telophase. Karyokinesis म्हणजे काय? जी सुरुवातीची जी फेज आहे, तिच्या 4 फेजेस आहेत, ती टेलोफेजने संपते आणि त्याच्यानंतर मग सायटोकायनेसिस सुरू होतं. ते आपण बघितलं ऑलरेडी. ओके, so let us go through few more points about cytokinesis. We have seen this diagram. So cytoplasm divides, 2 daughter cells are formed. In animal cells, there is a cleavage furrow, but in plant cells, there is a cell plate that is formed. म्हणजे असं दोन्हीकडून खाच न पडता तिथे मध्ये अशी प्लेट तयार होते प्लांट सेल्स मध्ये. इट इज कॉल्ड सेल प्लेट, अँड दॅट प्लेट देन डिवाइड दिस into 2. So cytokinesis मध्ये animals आणि plants मध्ये काय फरक आहे? Animals मध्ये there is a cleavage furrow formed, whereas in plant cells it is not a cleavage furrow, but it is a cell plate that is formed that divides the cell into 2. Now next, what is the importance of mitosis? We've just seen. तर इथं इम्पॉर्टन्स असं आहे की एकाच्या 2 सेल करते, 2च्या 4 करते, 4च्या 8 करते. इट हेल्प्स इन ग्रोथ. ओके, बाळ जेव्हा पोटामध्ये छोटस एम्ब्रिओ असतो, त्याचं मोठं बाळ कसं तयार होतं? बाय मायटोसिस. सो वुंड हिलिंग, एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला जखम झाली, ते स्किन परत येते, मसल हील होतो, बोन हील होतो, फ्रॅक्चर असेल तर वुंड हिलिंग इज डन बाय मायटोसिस. एकाच्या 2च्या 4 सेल झाल्याशिवाय हे कसं होईल? सो यू नीड मायटोसिस. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. आता आपण ब्लड लूज करतो, सेल्स मरतात, ब्लड सेल्स मरतात, त्यांचा लाईफ स्पॅन संपला की. So new blood cells are formed by mitosis from the stem cells and restoration of their tissues. Okay, so these are the important functions of the process of mitosis. Now, important process. Mitosis बघितला आपण. आता meiosis किंवा meiosis. Meiosis मध्ये काय होतं? So basic काय आहे mitosis आणि meiosis मध्ये डिफरन्स काय आहे? की mitosis मध्ये 46 chromosomes will give rise to 2 cells, and each has 46 chromosomes. Okay, so 2n, 2n, 2n. That is mitosis. Meiosis मध्ये काय आहे? "46" is converted into 23. 23. So 2n and this is n. So this is diploid, this is haploid. These are gametes. Okay? So understand that is the basic difference between mitosis and meiosis. But meiosis takes place in 2 stages. Meiosis 1, meiosis 2. And it produces haploid cells in the egg. Okay? So that's very important thing to understand. So let's go through this now. Meiosis 1. Meiosis 1 मध्ये काय होतं? Now again understand the basic of meiosis 1 and 2.
Okay, so meiosis 1, 46 number of chromosomes, 2n converted into n, that is meiosis 1. Okay, 23 chromosomes. And meiosis 2, the 23 will remain 23. So this is exactly like a mitosis. आपण जी मागची mitosis बघितली ना, तशी ही meiosis stage 2. Okay, 23 chromosomes give rise to cell with 23 chromosomes. So there is no reduction of chromosomes here, but here during meiosis 1, there is a reduction in chromosome. Okay, so there is a reduction mechanism. 46 to 23 होता. Now prophase 1 of meiosis 1. Okay, आपण part meiosis 1 मध्ये 4 stages prophase याच्या सगळ्या 4 फेज आहेत ते आपण बघूया meiosis 1 मध्ये. आणि meiosis 2 मध्ये पण 4 फेजेस आहेत. meiosis 1 chromosomes condense. but इथे काय होतं आता लक्षात घ्या या फेज मध्ये crossing over occurs and then after that there is a spindle formation. So what is crossing over? Let us have a look. आपण बघितलं की क्रोमोझोम जे आहेत होमोलॉगस क्रोमोझोम्स. होमोलॉगस म्हणजे जे 46 क्रोमोझोम आहेत त्याच्यातले 44 आर ऑटोलॉगस, 2 आर सेक्स क्रोमोझोम्स. त्या 44 मध्ये जे क्रोमोझोमच्या जोड्या आहेत 22 जोड्या, या 22 जोड्यांमधला एक मम कडनं आलेला आहे, एक डॅड कडनं आलेला आहे क्रोमोझोम. ओके, हे असे क्रोमोझोमचे स्ट्रक्चर सिंपल. सो दीज आर होमोलॉगस. दिस इज द पेअर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम्स. या होमोलॉगस क्रोमोझोम्स मध्ये काय होतं की देयर इज अ क्रॉसिंग ओव्हर. सो ते कंडेन्स होतात फर्स्ट फेज मध्ये, प्रोफेज मध्ये. बट हिअर इन मेयोसिस 1 देयर इज अ डिफरन्स. दीज क्रोमोझोम्स यांचे जे क्रोमॅटिडचे जे पार्ट आहेत ते क्रॉस ओव्हर होतात. म्हणजे याचा तुकडा याला जाऊन जुळतो आणि याचा तुकडा तुटतो आणि याला जाऊन जुळतो. There is a crossing over of this segment of the chromatids of the homologous chromosomes. लक्षात घ्या. This is important कारण genetic material is then transferred from one chromosome to other chromosome आणि याचे जेव्हा गॅमेट तयार होतील तेव्हा त्याच्यामुळे व्हेरिएशन्स निर्माण होतात. Which is important aspect of sexual reproduction. Okay, so crossing over of the segments of the chromatids of homologous chromosomes is important aspect of prophase 1. And there is मग बाकीची जी प्रक्रिया आहे ती सेम आहे. The centrioles will move to the opposite side of the opposite ends of the nucleus. Then there will be formation of the spindles. पुढची प्रक्रिया सगळी सारखी आहे. ते आपण बघूया. हे बघा हे. So there is a crossing over here. Crossing over दाखवलेलं आहे यांनी. आपण पुढे परत बघू. Centrioles have started moving to the opposite ends. The spindles are formed. Okay, so that is prophase 1. Now let us, that diagram clear nahi yet, but I'll try and explain. So what is metaphase 1? This is meiosis first phase. The chromosomes align at the equator. आपण मागच्या mitosis मध्ये पण हे बघितलं. ठीक आहे, exactly same. The chromosomes align at the equator. Equator ला align झाले सगळे. कसे? हे centriole आहे, हे centriole. A spindle fiber, they are attached from centriole to the centromere of the chromosomes. Spindle fibers attaching. Okay, so spindle fibers, centriole, centromeres of the chromosomes, and chromosomes align at the equator in the middle of the cell, in the middle of the nucleus. So that is the metaphase. Same, exactly same as mitosis. आता पुढचा phase जे आहे ते anaphase. What happens in anaphase? The homologous chromosomes separate. आता जे इक्वेटर वर जे क्रोमोझोम आहेत हे सेपरेट होतात. रिमेंबर द chromosomes are separating here, not chromatids. Chromatids will separate in second phase, which will be same as mitosis. इथे chromosome, both chromosomes are next to each other, homologous chromosome. One chromosome goes to one end, the second chromosome goes to second end. So chromosomes are separating. Okay. So there is a separation. The chromosomes align at the equator. The spindle fibers attach. Homologous chromosomes separate. They move to opposite poles. So one chromosome moves here, one chromosome moves
the other side. Remember, these have already gone through crossover. त्यांचे सेगमेंट्स एकमेकाला देऊन ते सेपरेट झालेले आहेत, म्हणजे त्यांनी जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर केलेलं आहे एकमेकाला. नाउ सिस्टर क्रोमॅटिड स्टे टुगेदर. आलं लक्षात? हा जो क्रोमोझोम आहे याचे जे क्रोमॅटिड्स आहेत ते सेम आहेत. जे होमोलॉगस क्रोमोझोम आहेत हे सेपरेट झाले, एक त्या एंडला गेला एक ह्या एंडला गेला, पण यांचे जे क्रोमॅटिड आहेत ते सेम आहेत, एकमेकांसोबत आहेत. ते पुढच्या स्टेज मध्ये सेपरेट होतात. अच्छा, मेयोसिस 2 मध्ये. ओके, सो दॅट्स अबाउट anaphase 1, sister chromatids stay together. Now पुढची फेज टेलोफेज, द लास्ट फेज. नाउ टेलोफेज मध्ये काय होतं की क्रोमोझोम्स reach to the end, nuclear membrane is formed, आणि the spindle fibers are gone, the cytoplasm divides, cytokinesis, karyokinesis, cytokinesis, and there are two separate cells formed which have got half the number of chromosomes. कारण क्रोमोझोम एक जोडी तिकडे गेली, एक ग्रुप तिकडे गेला, आणि होमोलॉगस जे क्रोमोझोम होते एक ग्रुप इकडे आला. So this is 23, this is 23. This is haploid. So first phase जी आहे मेयोसिसची त्याच्यामध्ये क्रोमोझोमचा नंबर 2n वरून n वर आला. हा कन्सेप्ट लक्षात घ्या. आणि सेकंड फेज मध्ये यांचा nच राहणार, तिथे रिडक्शन नाही होणार. फर्स्ट फेज मध्ये रिडक्शन झालं. ओके, कसं झालं? कारण क्रोमोझोम होमोलॉगस क्रोमोझोम सेपरेट झाले, पेअर तुटल्या, अर्धे तिकडे गेले अर्धे इकडे आले. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ऑफ meiosis or meiosis. Okay, two haploid cells are formed. Now this is what we have seen till now was meiosis 1. Now this is the meiosis 2 stage. This is similar, exactly similar to mitosis. Sister chromatids separate. आता बघा त्याच फेज आहेत, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेम 4 फेजेस. आणि मायटोसिस मध्ये जसं झालं की क्रोमोझोम जे आहेत त्यांचे प्रोफेजला ते स्पिंडल्स तयार व्हायला लागले, द सेंट्रिओल स्टार्टेड मूव्हिंग अवे फ्रॉम इच अदर, आणि सेकंड फेजला दे अरेंज द क्रोमोझोम अरेंज at the equator level, the centrioles have gone to the opposite end, the spindles are formed. Now the chromatid, the sister chromatids from this chromosome separate. The chromatid अर्धे तिकडे गेले अर्धे इकडे आले, कशामुळे? या स्पिंडल फायबर मुळे ओढले गेले. and now once they reach to the opposite end in anaphase आणि टेलोफेजच्या इथे, the nuclear membrane starts to appear, the cytoplasmic division completes, and you get complete new 2 cells. So one cell gives rise to these 2 cells, this one gives rise to 2 cells. So meiosis 1 ला एक सेलच्या 2 झाल्या, meiosis 2 ला त्या 2च्या 4 झाल्या. Okay, meiosis 1 ला there was a reduction in number of chromosomes. Meiosis 2 there is no reduction in number of chromosomes because the chromosome got split. The chromatids, sister chromatids separate झाले आणि ते 2 एंडला मूव्ह झाले एकमेकांपासून. Okay, so 4 haploid cells are formed, sister chromatids separate. This is same as mitosis. Now meiosis 2 is same as mitosis. 2 haploid cells divide, sister chromatids separate, 4 haploid daughter cells are formed, and this occurs in gametes and spore formation. Cells genetically different from the original. एकाच्या ज्या 4 झाल्या, एक जी सुरुवात झाली तिच्यापेक्षा या 4 वेगळ्या आहेत. का वेगळ्या आहेत? कारण त्यांच्यामध्ये क्रॉसओव्हर झाले, एकमेकांचं सेगमेंट क्रोमोझोमला दिलं, ते क्रोमोझोम सेपरेट झाले, त्याच्या 2 सेल झाल्या, त्या क्रोमोझोम मधल्या क्रोमॅटिड, सिस्टर क्रोमॅटिड सेपरेट होऊन त्याच्या 4 झाल्या. सो these are genetically different from original mother's parents. Okay, so that's meiosis. Now genetic variation in meiosis because of the crossing over, genetic recombination. Crossing over मी तुम्हाला म्हणलं होतं की I will show you. Here is the diagram. Daughter cells genetically different. So these are homologous chromosomes. This is a pair. याचे जे क्रोमॅटिड आहे त्याच्यामध्ये हे सेगमेंट्स क्रॉसओव्हर होतात आणि ते तुकडे जे त्यांचे जे सेगमेंट आहेत ते एकमेकाला देतात. सी द ऑरेंज हॅज गॉन टू दिस पर्पल वन अँड द पर्पल पीस हॅज गॉन टू ऑरेंज वन. So this is crossing over, and these chromatids that are formed are recombinant chromatid because of the combination, reunion of 2 different parts.
recombinant chromatid. So there is a crossing over, transport of genetic material. Okay, म्हणून daughter cells are different from the parent cell. Now meiosis II, observation of mitosis in onion root tip. This is the experiment your book wants you to do. I'm sure your teacher will take you through this experiment, but let's have a look at the theoretical part of it. This is used to observe cell division in onion root tip. Okay, root tip has actively dividing cells. मग त्यातल्या ज्या cells आहेत त्याला मायक्रोस्कोप खाली हे ऑब्झर्व करायचा एक्सपेरिमेंट. त्याच्यात तुम्हाला मायटोसिस ऍक्टिव्हली डिवाइडिंग मायटोसिस आहे. सो apparatus needed is conical flask, slides, cover slips, forceps, compound microscope नुसार लॅब मध्ये जो असतो तो, आणि वॉच ग्लास, आणि you need an onion and you need iodine solution for staining. Okay, so these are the things you need. Keep the onion in water so the roots grow. कांद्याच्या खालच्या ज्या मुळा असतात बारीक बारीक फिलामेंट्स ते ग्रो होतात. Then cut the root tips. Put iodine solution into a dish. Place the root tips on a slide. Cover with cover slip and observe under microscope. आणि तुम्हाला जे मायटोसिसच्या ज्या सगळ्या फेजेस आहेत, चारही फेजेस त्या याच्यामध्ये दिसतील. ओके, सो कॅरिओकायनेसिस अँड सायटोकायनेसिस दोन्ही ज्या आपल्या ज्या सेलच्या ज्या स्टेजेस आहेत सेल डिव्हिजनच्या, you will be able to observe. Okay, so that's about the experiment that's given there. It's again the same experiment, phases of mitosis, and that's the end of the first chapter of life processes from your book. I hope you have understood this. If you haven't, please do comment and ask any questions in the description in the comment section. And if you haven't subscribed, please do subscribe, press the notification icon, and we are going to post all the chapters from year 10 as well as the lower classes from biology as well as physics and chemistry subjects. So stay connected with us, and I would love to see you in my next chapter. Take care. Bye bye.